And they turned around to me and said, you don't need notes, do you? You're just going to wander around the stage? I said, I need notes. I need notes. So if I just do my wandering now, like I look like I know what I'm talking about, and if I come back and now I need my notes, so you'll have to forgive me. So, click. Okay, so what I'm going to be talking about today is a few things actually. My natural tendency is to want to pitch Rocketfuel. I'm the leader in Rocketfuel in Europe. We're going through a huge growth phase. We've been doing it for the last 4 years. I started in my bedroom in London. It seemed like only a few months ago, and now we're 180 people and growing out throughout Europe. And we are active in Spain, and it's a fabulous market. And so my natural tendency is to want to talk to you about a pitch and what we're doing at Rocketfuel, but I'm not going to do that. I'm going to talk about a few things that I hope you'll find interesting. First of all, it's about the technology explosion that's going on all around us and the way that the devices are proliferating. Do you know that in every industry right now there are devices that are being used to bring us online? It's estimated that about 40% of all humanity is now online every day. Broadband, the speed of access to that online environment has increased exponentially just over the last 2 or 3 years. In fact, Spain was leading the way in terms of broadband access quite early on. And mobile has helped to make that a persistent and personal companion to us in our everyday lives. And houses are becoming really full of intelligent gadgets. So what I want to talk about is technology and the explosion of technology. The next thing I want to talk about, which is something which is very dear to our hearts at Rocketfuel, is artificial intelligence. The way that machines are beginning to make the decisions that people used to do. There are driverless cars out there, robots that are really are making huge, massive leaps. Super intelligent computers are making decisions that used to be made by people. And I think there's a really good opportunity right now, and there's a time and space for us to consider, is that a positive thing, or is it going to damage us as human beings as we go forward? And I offer a few views on that. I then go back into the world that I'm most familiar with, which is advertising, and the use of artificial intelligence, AI, in advertising, essentially what we do. And then I want to look just briefly at a story which outlines what perhaps the future will be in terms of artificial intelligence and machine and man, and how those will interact. So let's start off by looking at consumer engagement. It's difficult to find a consumer right now at any given time on a device that you'd recognise in the past. People are so rapidly moving between devices, and we're always connected. So advertisers in the world of technology are finding it harder and harder to work out where the consumer is at any given stage in their journey. Things that have traditionally been done offline are now beginning to happen online. Dating, communications of all sorts, purchase, the way that things are bought in shops, it all changes, and the way that people research what they're going to do, it all happens online. It affects our behaviour, it affects our opinions. A recent study of digital consumers online showed that actually in UK, an average consumer owns around 5 devices, and many have many more. At work, we spend at least 24% of our time in the UK shopping. And mobiles are an absolute must-have. People have them on them all times of the day and night. And in that same study, it was admitted by 62% of British women that they actually check their mobile phones at some stage during sex. 48% of men admitted that they'd also done the same thing. I think it points to the fact that men need to concentrate harder, I don't know. In Spain, 2 out of 3 Spanish are multi-platform users. There's a huge degree of people, in fact 1 in 10 actually only access the internet through mobile devices. You've got a real proliferation going on over here. And in Sweden, just as another random study, almost half of 2-year-olds are actually using the internet in some way. You can only assume, if children are using the internet at the age of 2, what they'll be doing and the way they'll be communicating as they grow, it's evolving. I have 3 children. The way they communicate with each other, with friends, with social groups, is evolving so rapidly around us. Mobile is very important to consumers.
They are beginning to shop for many things on mobile, and I know lots of people pitch about what mobile's doing, but the reality is, though, the things that are purchased on mobile devices right now tend to be the fast-moving goods, things like cabs, event tickets, in-game purchases, and things like that. When you go for larger purchases, it is taking more time for people to come into the mobile space. Why? I think there's been a worry about security, the fact that you access mobiles from often public spaces. But the reality is that sites are getting better at creating fingerprint recognition, and the technologies in mobile is getting in better. Sites are being built, brands are building specific mobile environments. And I think we will see a time when bigger purchases, possibly cars, even houses, start to become more regularly bought in the in the mobile devices. That's a good thing for companies like us. We're proclaimed to be a company that works on multi-platform. It doesn't matter where you access digital from, we should be able to reach you, and we need to find something that recognises you as a footprint so we can work out basically what messages are most relevant to you. That is becoming a reality, and it's only really in the last few years that that's becoming the case. And the way that people are making digital footprints is becoming more and more recognised. And I'll talk in a minute about how artificial intelligence helps to do that. A recent study by Gartner said that there are going to be 26 billion devices in the Internet of Things by 2020. Essentially, things that access the Internet to track our everyday lives, to help make our lives easier. Connected fridges that tell you when you've run out of sauce or you need to buy the weekly shop. Ovens that set the timings based on the barcode that they read off the food that you put into the oven. There's a huge amount the fitness devices that many people are now wearing on your wrist. I'm sure there are many people in the audience that have got one on today. Are beginning to bring us into the online space beyond our access of computers and the digital space that we've talked about for many years. And those devices are becoming a telltale data footprint in terms of our everyday journey through life. And they become very interesting to marketeers who are trying to reach out. So artificial intelligence is a critical success factor when recognising what people do in the digital space, whatever device they're on. AI essentially means the use of a consumer to perform tasks that normally require human intelligence. It is essentially the brain that makes a computer or a machine smart. I was looking into the background of where did AI start as a science. It was actually noted in a conference in Dartmouth College in New Hampshire in 1956. AI was going to be the future. And it began to take the form of films and books and science fiction as that progressed. Stephen Hawking, at the beginning of his career, predicted that artificial intelligence would be the biggest event in human history. But he also warned, rather scarily, that it might be our last. There's a lot of feeling about what artificial intelligence could actually do, both for the positive, but also for the negative. What happens, for example, when machines surpass human beings in general intelligence? Will artificial agents that we've created end up destroying our own ability to interact with each other? There's a book by Nick Bostrom called Superintelligence. I'd urge any of you to read. It was recommended to me around a year ago. And it argues that humans essentially like to think of themselves as special and the only intelligent. And there's many proof points that we are the most evolved form of intelligence in the universe that we know, obviously, that we know of, but also that potentially could be out there. And we're creating an intelligence which is going to surpass us within a matter of years. There is a lot of focus on what the risk factors associated with that are. In films and in movies, there's obviously been the Skylab in Terminator and the various films that portray quite a scary future for us. But there's also potentially a huge amount of positives that's going to come out of this. So what problems is AI currently able to do? Well, it's gathering information and comparing this to existing data to decide and make a decision on what action is likely to be most successful. And that can be from a chess computer through to a diagnostic machine based in the medical world. AI can only solve the problems to which we set it. Essentially, it's deciding upon
decisions that need to be solved. That becomes particularly pertinent in the world in which my company operates. If an advertiser comes to us and says, we're looking for click-through, for example, in an advertising campaign, then the machines will be optimized towards a click-through rate. But the reality is that click-through doesn't actually always correlate directly to the purchaser's pattern. And people's clicks are often based on machines and actually don't relate to people's ambition to buy something. And also a very, very small proportion of people who click on ads are actually going through to the end site. So there's a huge amount of drop-off. I think it's about 7% of all 7% of all internet users equate to about 99.8% of all clicks. So the correlation between action and a click doesn't work out, doesn't make sense. But when you target a machine based on a whole series of other parameters that tells you if a consumer is engaged and whether they've gone into purchase, even checking how many people have gone through the door of a store that was advertised, then you can see the real impact of marketing that goes through computers and goes through a technology device. And artificial intelligence is one of the ways to amalgamate that. AI is beginning to interact socially. Kismet, recently, a robot that's developed at MIT in the US, has now passed many of the most demanding tests to prove that it's human. On a setup in the US where essentially a computer has to answer a series of questions and directly engage in dialogue with people, and they have to make a decision whether they actually think they're speaking to a human being. Kismet has passed in about 90% of cases. So it's really becoming a case. I know when we talk to our Siri on our phone, it doesn't always seem to make sense or even recognise what we're saying, but machines are becoming ever smarter, and it's happening rapidly. One of the things that's fascinating, really fascinating, and we think we're ahead in the advertising world, is the finance world. They really jumped ahead. Do you know that trades are now made in nanoseconds based on artificial intelligence that has nothing to do with whether a trader or a hedge fund manager decides on whether that is a relevant trade? I was looking into what does a nanosecond mean? A nanosecond is to a second what 1 second is to 37 years. The speed of that is almost incomprehensible. And what that means is that trades are done before it's actually messing up the way that trades are done. And it's interesting that 95% of orders submitted in the high-speed artificial intelligence-based trading systems last year were actually cancelled before they went out. But they have the propensity to flood stock markets and change the way that companies are valued and the way that stock markets work. And it's a big threat, I think, as well as a big opportunity in the trading world to allow machines and artificial intelligence to make decisions. It's a really interesting recent development. This was this thing called Baby B, sorry. It's essentially a device that gives preterm babies who've been born early, a chance to experience their mother's presence even when they're confined to an incubator. It's one of the most awful things if you have a baby and they're born early, that there's a lack of communication between mother and child. And there's this device now called the Baby B, which essentially recognises the breath and the heart rate and the voice patterns of a mother, and then emulates that and simulates that in the environment that they're actually in and being looked after over those crucial months and weeks of their early life. And it's essentially creating a bionic mattress and system that adds a complete process of growing up in what is essentially an artificial space, but recognises human behaviour. It's a real step into the artificial intelligence world. Another area which is moving forward in leaps and bounds is intelligent autos. I know everybody talks today about what Google are doing, but it was only 2012 when the first license was granted to an autonomous car. Rocketfuel was based in San Francisco. I was driving to the airport one time after a series of usually ridiculously overlong meetings over there, and I was overtaken by a car that had no driver.
And it's really a common sight over there now. Cars that don't have drivers that are being essentially artificial intelligence-based driving. And they are much, much less prone to accidents and in many, many ways safer on the roads than any of us that drive today who've been driving for many years. California has now legalized autonomous cars and other states are beginning to follow. Now, there is a question about whether that would be as safe in a city like Madrid or London where people step out from all over the place. But I think we are rapidly moving to a time where artificial intelligence-based machines and autonomous cars are driving us around. The future is evolving rapidly around us. A real challenge for artificial intelligence machines is to understand essentially how natural intelligence works. Developing it isn't like creating a bionic heart, which is a hugely complicated task, of course, but there's a concrete model which you copy, you replicate, and then you look to create. And that's how machines have evolved in the past. Artificial intelligence is developing in a whole different way. Essentially, it's evolving. It's teaching itself both what works, but also, just as importantly, what doesn't work. Artificial intelligence, by its nature, tends to experiment, and what doesn't work tends to get put aside. Essentially, like evolving, it creates an offspring which is potentially better or more able to perform the tasks it needs to do than the one that went before. That becomes an evolution process in machines, and you can understand why people think that becomes quite a scary facet. When you look at evolution in machines that are teaching themselves and evolving on their own. In late 2015, we haven't even got there yet, sorry. 2013, 2,000 experts, people who are working in the field of artificial intelligence and programming and Stanford and that sort of thing, were asked to respond to the following question. Will networked, automated artificial intelligence, i.e. robotic devices, have displaced more jobs than they've created by 2025? And the panel was almost split in half. 52% actually said that the displacement of workers in the future and the massive income inequality is likely to be a damaging thing. But there was a huge amount of people, 48%, who said that whilst many highlight that they anticipate that many jobs will be managed by robots, human ingenuity, laws, and our natural form of creation will create new types of jobs that surround that technology. The job I do today is a prime example of that. I used to sell advertising for Microsoft when it was a portal site, or magazines before that. Essentially now I just represent a series of machines. Nobody's creating that content, we're just evolving and working out where consumers are likely to be before making a purchase decision. It's interesting to look at some of the arguments of those who expect artificial intelligence, to have a positive impact. Throughout history, technology, if you look in history, has been a job creator rather than a job destroyer as a whole. Advances in technology tend to create new jobs that we didn't even envisage, and industries, although displacing older ones, actually evolve out of it. The whole internet industry and the huge amount of content in that space has evolved from it. Many expressed doubt that technology would advance enough in the next decade to substantially impact current job market, whilst others highlighted that our social, as I say, legal and maybe regulatory structures will minimise the impact on people's employment. The arguments of those who expect AI to displace jobs tended to focus on the displacement of workers in current roles. And the reality is, with 3 young children, it's very hard to decide or make any kind of judgment call about what they will be doing in their employment in years to come, because many of the jobs that are out there don't currently exist and will probably evolve around artificial intelligence-based technology. All agree that our existing social structure, especially in education, is not adequately set up right now to give and equip people with the skills they will require for the job market of maybe 20 years down the line. The concept of work may change irrevocably in the coming decades, and we must prepare for that, so education is the key to that.
Technology, as we must all agree, is not a destiny, but we should aim to control that future that we'll inhabit, and that control needs to come through education and training. Maybe less drudgery and more leisure time may be part of our future. Hal Varian, the chief economist at Google, said recently the work week at Google has fallen from 70 hours a week to around 37 hours, which is actually how most people should work. And I expect that it will continue to fall, freeing us from the industrial age of a notion of what a job is. He went on to say, the notion of work as a necessity for life cannot be sustained if the great bulk of manufacturing and such moves to machines. Humans will adapt to finding new models of payment, as we did in the Industrial Revolution, and we'll see a return to uniquely human forms of production, potentially increasing a demand for artisanal or human-crafted or individual items created by humans. And in the long run, this may tend to push us back towards a relocalization and a movement back towards where we came from, of individual engagement at the local level, and make 20th century economies of scale exploited only where they make sense. The fact is, though, it's a scary space. And right there from the 60s, the great film 2001, which depicted artificial intelligence through the HAL computer. The common theme of that time was revolution and ambition to overpower humans, and that's continued through in film today. So the supercomputer HAL decided to expose Dave as a danger to the expedition, and therefore expendable. But it's interesting, if you look at what's going on in film today, just looking at a few films that are out there to that right now, there's a film called Her, essentially where, oh hang on, sorry, I don't want to have to play it. There's a film called Her, where a man essentially falls in love with an artificial-based intelligence on his phone. There's another film, Transcendence, where a man dies and is reborn with a computerized brain. And there's a recent one, which I'll just show you the clip for, which I found quite interesting, which is called Machina, where a programmer is selected to participate in a breakthrough artificial intelligence, evolving or evaluating human qualities with a female artificial intelligence. Hopefully that one. Maybe not. It looked great on my computer this morning. Well, okay, well I recommend you go and have a look for that. It's called Ex Machina, and it's a recent film out there. What I was trying to say in that clip is that the way that artificial intelligence and machine learning is now being portrayed is less threatening than it was maybe 5 or 6 years ago, and I think that's because it's becoming more and more a part of our everyday lives. Now, the area that my company's involved in, and the area I'm probably most qualified to speak in, regardless of my lack of knowledge about artificial intelligence, what I've been saying up until now is essentially my perception of what's going on. In RTB, we really are seeing a growth. In the real-time bidding world of advertising, there's been a huge amount of growth that uses artificial intelligence to essentially invest for advertisers and marketers. It essentially creates a process of delivering precise advertising on precise devices which have been pre-chosen. And RTB is projected to keep growing from 28% of all digital ads in 2013 to almost half of all ads in 2014 to potentially 3/4 next year. And this is a massive growth in a $1 billion industry. RTB growth as a European perspective is moving very fast. It's expected to account for 70% of advertising spend in the Netherlands, for example, in 2017, and interestingly, Spain about 30%. I don't know why that difference is, but what experience is showing right now is that countries that are slower into that space rapidly evolve and often catch up very, very quickly. And I think the access to broadband and the interest that we've seen actually just setting up Rocketfuel in the last year in Spain, I would guess that the market is going to evolve very, very quickly in Spain to incorporate more and more of the RTB space. Mobile is also proliferating. There's a huge growth in RTB in that space. From Q1 2013 to Q1 2014,
Mobile ad spend went up by almost 500%, and it's continuing to grow throughout this year. Most online activities are transferring to the mobile, as we started this conversation with. And 24% of all retail e-commerce is likely to happen on mobile next year. As I say, those trust issues are being dealt with directly by marketeers and the environments that they're creating. A massive part of that process is recognizing this huge growth in data. And programmatic is actually the way that data is being recognized, and pointing to what the combined behaviors of people are, and what they represent in people's journeys through maybe a marketing message or their communication or understanding of a brand. The challenge in that space is to find people behind the data and piece together the jigsaw puzzle. I'm going to show you a little 1.5 minute promotional video on what we do, and I think it'll try and explain, well, I hope it explains, if it works. Maybe the videos just don't work. No, that's not going to work either. Okay, well, I've been scuppered on that. Essentially what it was going to show is that we use machine learning to make decisions about where consumers are at any given stage, and therefore make advertising or marketing messages more relevant to them. And we do that by combining huge amounts of data. And we are one of those companies that essentially the more data we can get, the better we can make decisions. Right now, Rocketfuel is a NASDAQ floated company, but we're only a relatively small company in terms of the bigger companies out there. But we've got more pieces of data against the consumers that we've bought advertising against over the last few years than there are grains of sand in the Gobi Desert. And we're storing that data to help us make decisions about where and how to deliver advertising in any given vertical or against any given market. And it's really interesting that when you start building models that work, they can be trans-global. We did a campaign for a car brand in Germany and France and the UK, which became quite successful over a period of a few months. That car brand then decided to expand that campaign into 19 other markets, including markets that we'd never run a single ad before, Kazakhstan, parts of China. And it was really interesting how, because those models have evolved in consumer behavior, in the way that people interact, they were able to emulate that behavior very, very quickly in new markets and evolve. And that's through the use of data and the way in which people consume that data and the way they work. Because we do have common threads to what we do. And recognizing those common threads essentially is what makes us both unique and individual, but also recognizable as we go through the digital space. Fraud is a big thing. It's not something which is talked about massively in advertising presentations, but the reality is that in the internet space that we buy today, we see about I think right now about 11 billion ads on a daily basis that are available to purchase on a global basis, with all the exchanges and the publishers that are that are brought into the network. We don't buy anywhere near that, of course, but we look at that. About 40% of the inventory that's out there is fraudulent, or potentially open to question. What does that mean? It means that a publisher has got 5 different ads rolling on top of each other, or perhaps a machine is based on, or is creating clicks or generating the users through that. And a company in our space is really critical that we begin to recognise what looks like a real consumer, somebody who is engaging and interacting and going on to react as a result of what they've seen, and essentially a computer-based bot. And there's a lot of them out there. And one of the things that we've done recently is invest a huge amount of time, technology, and money into working out what makes a real consumer. We released a thing called Traffic Scanner. We changed its name several times, so forgive my getting the wrong name. It's called Traffic Scanner, which we've released for free, so that people can check their own sites and show what we would assume. So click into that code, and it will show you what we would assume is actually non-real consumer behavior on a site, on any given publisher site. And it makes quite frightening reading. So the future will be not only about buying consumer patterns and buying engagement with websites, but only buying human beings who are doing that. And the technology to understand whether there is a real consumer, unless you have a camera looking directly through the machine, which you don't have,
You have to base it on people's behaviour. And machines are the only ways to do that. Using artificial intelligence to recognise patterns in behaviour actually gives you a very good indicator of whether you're actually engaging with a real consumer or with a bot. Looking for real consumers sorry, I've covered that. So I'll end up on my final slide just looking at the slide I think I started with when I first presented Rocketfuel, because it was interesting to give an idea of how artificial intelligence has evolved. In 1997, IBM's Deep Blue beat the reigning chess grandmaster, who was Garry Kasparov. And it was a big deal back then, a machine that was able to beat the grandmaster. It's now every day. Kasparov could have potentially performed better if he had some access to a database of previous chess moves, which the computer had. Artificial intelligence essentially augments human chess players rather than competes against them now. And there are three types of chess playing that goes on today. People who actually are playing directly against a machine, obviously people who are playing against humans, but also people who are playing against humans who are given algorithms or given patterns by machines and then get a chance to make a choice. A little bit like when you're looking at a sat-nav on your car. You make a decision about when it's telling you to go right, you know it's that way, you make a decision. And there was a recent freestyle battle this year of chess grandmasters, and they played just under 100 games. And it was interesting that the pure chess AI engines, i.e. the computers who were competing in that space, won 42 of the games. But the centaurs, those were chess grandmasters who were expedited and helped by the algorithms produced by intelligent machines and then allowed to make a choice, won 53. So human beings were still coming out on top when they were added the opportunity to make choices. And it's really interesting that the top-ranked human right now in the chess world is a guy called Magnus Carlsen, who's a Norwegian. And he is deemed the most computer-like of all human chess players. But more interestingly, he has the highest human score, highest human grandmaster rating of all time. Now don't ask me what that means, but I think it essentially is that this guy is more able to make decisions speedier and with a greater propensity for winning than there's ever been before. And if artificial intelligence can essentially make a grandmaster better at what he does, then it's actually improving the way that we do things. It's also true that there are more grandmasters in chess than there have ever been at any time in human history. And that is and there's a belief, I think, that that's been inspired by computer programs that have helped train people to actually play. And if artificial intelligence can make better chess players, perhaps it can make better pilots, better doctors, better teachers, better advertising salespeople than they've ever been before. I'll leave you with that thought. Thank you very much indeed. No sabemos si fue un mago, un científico o un genio, pero seguro que la primera persona que pronunció estas tres palabras ya sintió su magia. ¿Por qué no? Porque tienen el poder de transformar el mundo, de cambiar las ideas, de cuestionar lo establecido y sobre todo de sacarnos de la zona de confort, de ese lugar tan cómodo como inmovilizador. A partir de ahora queremos que las uses todos los días y te dejes llevar por tu inspiración, y su inspiración, igual que hizo quien pronunció la frase ¿por qué inventar una rapadora sin grapas? O sea que deduzco que esto es una rapadora sin grapas, ¿no? Sí. Con las tres palabras aquí, el ¿por qué no? Bueno, muy agradecido. Sabes que no soy cliente de ING. A partir de ahora lo pondré encima de mi puesto de trabajo. ¿Y esto de dónde sale? No pretendíamos, ni pretendía yo que fueses cliente, ni mucho menos, pero como teníamos que hablar de innovación, y una de las reflexiones las hemos llegado algunas veces charlando tú y yo, es lo importante que es ese puntito de incomodidad para innovar, y no solo en el sentido de tener una necesidad en la que no tenemos recursos, sino también con la actitud que tenemos y la necesidad de perder control, ¿no? De perder control sobre todo sobre el resultado, sobre el proceso. Entonces por eso ella habla de esto. Muchas gracias.
Yo tengo otro regalo para ti que no te lo he dicho, pero te lo daré después. Te lo doy. Hoy en la charla que vamos a mantener Almudena y yo, pues básicamente versa sobre cómo se nos ha transformado las vidas a todos. Primero como personas, ¿no? A través de la tecnología, pero no solo eso, sino cómo se ha afectado a nuestros negocios, a nuestras compañías, a nuestras estructuras. Y lo que queríamos era trasladaros pues una serie de inputs que a lo mejor pueden ser interesantes de cómo afrontamos la innovación en nuestro día a día, tanto Almudena como yo, ya no como representantes ni de NEGE ni de ADENA, sino en nuestro día a día como profesionales de la comunicación y en general un poco de todo, ¿no? Yo creo que la innovación es uno de los términos más desgastados, ¿no?, de los últimos tiempos, porque la innovación está hasta en la sopa, ¿no? Todo el mundo habla de la innovación. Y lo que sí que, por lo que deduzco, por lo que escucho, es que al final es un hecho transversal prácticamente a casi todas las compañías, porque afecta no solo a las estructuras, sino que también a los perfiles de los profesionales que están incorporándose al mercado laboral, a las personas que están siendo reclutadas por las grandes y pequeñas compañías. Está afectando la innovación a todos aquellos que están emprendiendo, ¿no?, que antes nos hablaba Fernando de Olmos. Afecta a nuestros procesos de trabajo, como estaba diciendo también ahora Almudena, y al final la innovación parece que es el vademecum que posibilite o garantice la sostenibilidad de nuestros negocios, ¿no? ¿Hasta cuándo van a sobrevivir o no? O sea, parece que la supervivencia y los tiempos que corren depende fundamentalmente de cuál sea tu capacidad de innovación, ¿no? Entonces, la capacidad de innovación se puede plantear desde muchos sitios, ¿no? Pero hay uno que me interesa particularmente, que es el que Almudena define muchas veces, ¿no? Me parece, casi el inicio está en la voluntad, ¿no?, en la actitud. No sé cómo lo articulas, me parece muy interesante, ¿no? Bueno, yo me gusta mucho pensar que, bueno, la innovación, para empezar, para todos los que hemos sido profesionales en comunicación y en publicidad, la innovación es una cosa que está pegadísima a la creatividad, porque la creatividad no es otra cosa que continuamente buscar nuevos vehículos para compartir mensajes, ¿no? Entonces ahora la innovación, con toda la era tecnológica, con todo ese cambio de poder, esa transferencia de poder al consumidor, se ha convertido, bueno, esa transferencia de poder al consumidor y ese efecto transformador que tiene la tecnología sobre cualquier negocio, ¿no? Y con esas dos, lo que ha ocurrido es que todos tenemos que aprender, en cualquier tipo de trabajo que hagamos, a entender eso, a qué estamos abiertos y a cómo incorporar nuevas maneras de trabajar y cómo aprovechar mejor los nuevos recursos que a veces apenas conocemos. Entonces, para mí la innovación tiene mucho que ver con una apertura que implica que empecemos a preocuparnos, de asegurar, enriquecer durante el proceso ese cambio que queremos conseguir y dejar un poco menos control en el resultado. Y si esto que cuentas es bastante difícil, sobre todo los tiempos que corren, donde todo el mundo está obsesionado con el resultado, con los KPIs que llaman, ¿no? Es recurrente, ¿no? No puedes dar ningún paso sin tener los KPIs y tenerlos medidos, o no sé. Yo noto, al menos mis sensaciones, que ha habido con los últimos tiempos como que se ha plegado las fuerzas. Antes había, quizá gracias precisamente a la tecnología, nos estábamos abriendo más a la innovación, a todas las disciplinas digitales, las especialidades y demás. Y yo, desde donde vivo, que es una agencia de medios, he visto que ha vuelto el GRP con más fuerza que nunca. O sea, volvemos a dejar de hablar de planteamientos no tan aperturistas como los de hace 6 años, ¿no? Entonces aquí hay una paradoja, creo, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que ocurre es que cuando nos vienen muchos cambios de repente, tendemos a paralizarnos. Si nos vemos incómodos porque sentimos que no controlamos, tendemos a paralizarnos. Y el efecto es el que tú hablas. Yo creo que es una primera reacción que lo que transmite es: oye, no sé de esto, o siento que no sé, y lo que hago es que vuelvo a lo que sé. Pero en realidad, cuando nacimos tampoco sabíamos de nada y hemos aprendido un montón de cosas y podemos seguir aprendiendo, con lo cual yo creo que tenemos que percibir: oye, yo ya percibo mi inseguridad, ya sé que no sé, pero
me tengo que poner en el camino a hacer esto. Y probablemente ahí, cuando de algo sé mucho, pues no necesito compartir, no necesito invitar a otros a que me ayuden a aprender. Pero cuando no sé, y cuando además necesito cambiar, porque me doy cuenta que me estoy perdiendo cosas, tengo que aprender, porque yo digo que hay que dominar ese proceso de añadir valor, pasa por invitar a otros a que participen en ese proceso de innovación, para que den su input, para que tengan su contribución y que eso haga que el resultado final esté en concordancia con lo que esperamos. Y por supuesto, y es muy importante que cuando invitamos a esos a participar, compartamos esa misión. ¿Estás hablando de partners, de terceros que pueden modificar las dinámicas de la compañía, o te hablas de todos? Dentro es igual. Hacia afuera, si estamos hablando de un proceso creativo, pues con las agencias, pues hay que ser así, pero es que dentro, y aquí hablando como anunciante, también tenemos que ser catalizadores del cambio, en este caso en comunicación, pero podría ser también en el desarrollo de un nuevo canal. Y pasa porque intentemos ser muy transparentes con la información, expliquemos muy bien lo que tenemos que conseguir, lo que tenemos, y a partir de ahí intentar enriquecer ese proceso que tenemos que llevar a cabo, ese cambio que tenemos que conseguir con todas las perspectivas. Y eso requiere mucha generosidad y renunciar un poco al control, porque cuando queremos compartir es porque queremos que compartan con nosotros, y la única manera de mostrar que estamos compartiendo es que estamos cambiando lo que pensábamos al principio, ¿no? A mí me da gusto oírte, pero debo decirte que no es muy habitual escuchar por parte de un anunciante o una gran marca, como es vuestro caso, un discurso de apertura y de generosidad. Sé que lo hacéis y lo aplicáis porque a los hechos nos metimos, ¿no? El trabajo que hacéis, pero lo que sí que vemos o percibimos más, o yo al menos, es una autocomplacencia por parte de los anunciantes terrible, ¿no? que evita precisamente la escucha activa en muchas ocasiones, o ser generosos y renunciar a esa parcela de poder para que vengan las ideas de otros y sean accionables desde lo que otros están planteando. Bueno, yo creo que ahí también, un poco por jugar al ping-pong, yo creo que también desde las agencias se puede ayudar mucho a darle claridad a ese proceso. A mí me ha pasado que yo he aprendido muchas veces más de cómo tiene que ser ese proceso, cómo de verdad respeto el trabajo de la agencia cuando he trabajado en proyectos de innovación tecnológica, donde tenía mucho más claro las fases del proceso. O al menos tenía más... Eran ingenieros y era gente que llevaba muchos años dedicándose a esta innovación explorativa y te explicaba mucho mejor. También eran design thinkers, ¿no? y gente más de service design. Pero lo que hacen muy bien es explicarte las fases por las que vas a pasar y explicarte muy bien por qué no quieres tú concluir en lo que quieres llegar. Entonces, de alguna manera, aprendes a recrearte en cada fase del proceso, y eso lo que te permite es, aquí hay una teoría divertidísima de un señor muy antiguo, que es el inventor de Pisa, que se llama D. Hock, y este hombre hablaba de una cosa que es el chaotic path. Es el camino caórdico, y el caórdico es un punto, un subconjunto... Caórdico que no caótico. No, es entre el caos y el orden. Entonces lo que te dice es, oye, para descubrir nuevos... Él hablaba de modelos de negocio, pues para descubrir nuevos negocios necesitas abrirte mucho, necesitas diverger. Como nos pasa en creatividad cuando necesitamos de verdad buscar la manera óptima de contar una cosa. Entonces tienes que tener orden, porque el caos total pues es un desastre, no se llega a ningún sitio. Pero en ese chaotic path lo que haces es que todo el rato estableces un orden, unas fases para controlar el proceso, pero nunca controlas el resultado. Y ahí las agencias, te diría, que probablemente en esta época tenéis que dedicarle más tiempo a ayudarnos a entender ese proceso. Y entonces probablemente si estamos como anunciantes muy retados por los resultados, por la crisis, por toda la recesión, por la falta de presupuesto, por lo que sea, probablemente las agencias dándonos claridad sobre el proceso que vamos a vivir, nos atrevamos a hacer más cosas. Me parece que es verdad que muchas veces yo creo que el proceso creativo, ¿no? Y el proceso de trabajo de las agencias se ha recreado en la opacidad por preservar el producto, ¿no? Que estás haciendo. Entonces, parece que los entornos que estamos hablando, o en los que se está generando innovación, son entornos donde ya no cabe fórmulas encapsuladas como estas, sino que tienen que ser espacios más compartidos, ¿no? Toda la economía colaborativa en este sentido nos está dando, yo creo que muchas
pautas. Y es verdad, yo no sé, hace años que trabajo en una agencia de publicidad, ¿no? Pero recibías el briefing y hasta que ibas a presentar el cliente no pisaba ni participaba. ¿Hasta qué punto es bueno o malo? Lo que, pues, aquí ya cada uno depende de su voluntad. Pero lo que sí que parece es que hay una corriente muy clara en que se enriquecen los procesos en la medida en que nos hagamos partícipes. Sí, hay una cosa aquí, una idea que me parece que es muy interesante y que rescato, que al final tenemos que ser corresponsables, ¿no? Hay un término que es la corresponsabilidad. Está muy instaurado, muy enquistado en todas las compañías el constantemente recriminar: la culpa la tiene el cliente, la culpa la tiene el de cuentas, la culpa la tiene otro, siempre la culpa la tienen otros, la culpa la tiene uno, y cuando realmente a lo mejor no hay culpables. ¿Por qué tenemos que estar siempre buscando culpables, ¿no? A mí esto es algo que para mí es una pérdida de tiempo. Procuro no dedicarle mucho y procuro también que la gente que está a mi alrededor no esté apuntando con el dedo ni buscando responsables, sino que busquen su parcela de responsabilidad. El que puedo hacer yo, ¿no? Y yo que puedo con todo esto, lo que no depende de mí lo aíslo y me centro en lo que yo puedo hacer. Muchas veces ahí hay determinante. Si yo quiero que compartan conmigo, yo tengo que empezar compartiendo. Y de alguna manera en esa corresponsabilidad también estamos hablando mucho de la relación agencia. También dentro de las organizaciones tenemos mucho que hacer con eso, porque también las áreas de marketing y marca no pueden ser áreas alejadas del negocio, tienen que ser áreas que viven, que comparten su trabajo y que además entienden y transpiran los retos que tiene el negocio. Y se tiene que esto todo para mí, incluso el proceso de te doy un briefing y te vas, tiene que ser revisado. Sí, pero a ver, estamos hablando de diferentes agencias, pero yo lo traslado también en la cadena, ¿no? Porque yo también veo que se reproducen este tipo de comportamientos entre agencias y partners tecnológicos o cualquier tipo de empresa de servicios que está colaborando en algún proyecto común. Aquí se suele tachar burdamente bajo la palabra proveedor. Me parece que es uno de los términos más odiosos y ásperos del planeta, ¿no? Pero los anunciantes muchas veces tachan a sus agencias de proveedores y las agencias tachan de proveedores a las productoras, a las empresas de tecnología. Los japoneses que son listísimos y siempre van por delante con los eufemismos hablan de partners, ¿no? De socios, ¿no? Que está mucho mejor dicho porque son corresponsables. Hay aquí un punto en el tema de la corresponsabilidad que hablábamos, que es al final, ¿por qué hablamos de esto, queremos hacer esto? Porque lo que estamos buscando es un mayor impacto. Cada vez, como industria, es evidente que somos menos relevantes para la sociedad. Entonces, también estos años, yo decía, he sentido esto de la vuelta al CRP por las fórmulas más básicas, más tradicionales, ¿no? Pero también he sentido un repliegue hacia la calle. A todo el mundo, igual que la innovación, cosas así, nos echamos del consumidor, las personas en el centro, la comunicación y tal, y es mentira. O sea, al final todo el mundo trabaja no mirando a la calle ni a su cliente, sino mirando a su jefe, a ver por dónde respira y hacia dónde lo lleva, ¿no? Me parece que es una de las actitudes menos interesantes que podemos hacer, ¿no? Pero veo que se reproduce. No sé si tienes esa misma sensación. A mí me gusta mucho cuando hablo del proceso concretar las cosas en ejemplos muy sencillos. Un ejemplo muy claro de no recrearse en el proceso es cuando dices, oye, bueno, pues vamos a hacer lo que sea, este proceso, oye, ¿se lo habéis contado? No, es que no tenemos tiempo. ¿Lo habéis visto en research con los consumidores? No, es que no había tiempo. Entonces eso es que no le estamos dando la importancia que tiene el proceso. El proceso, cuando yo digo que hay que tener, que recrearse en el proceso, pasa por eso, por el poner todos los ingredientes para hacerlo lo más grande posible. Lo más grande posible quiere decir que se ha sido todo inclusivo en invitar a gente a participar y sobre todo dejarles tiempo para aportar y dejarnos tiempo para modificar lo que pensábamos que íbamos a hacer. Porque para eso les incluimos, no para escucharles y quedarme con ellos y decir, ya se lo he dicho, ya he cumplido. No, pasa por escuchar de verdad. Entonces, se tiene más impacto cuando de verdad en el proceso se es inclusivo y se tiene en cuenta y se modifica la hoja de ruta en función del input de todo el mundo, porque todo el mundo es corresponsable de ese proceso. Y porque por un lado tienen muchas más aportaciones, porque en el momento en el que hay más gente pensando,
suma más, sí o sí, nos pongamos como nos pongamos y seamos lo listos que seamos. Y por otro lado, además es que todos nos sentimos más identificados con lo que ha ocurrido, con lo que ha sido. Y por otro lado, si tienen buenos resultados, tienen una cosa fantástica, es que somos también corresponsables de lo que ha ocurrido. Con lo cual vamos a aprender todos y no va a haber culpables. Vamos a estar todos en el mismo barco buscando las mismas soluciones. Aquí hay un demonio, yo creo que instalado también en nuestras cabezas, que es muy cultural, ¿no? Que somos una sociedad profundamente paternalista, ¿no? O sea, que no nos hacemos corresponsables porque el responsable es este, ¿no? Que para eso está, es el que manda, ¿no? O sea, siempre necesitamos a alguien que nos mande. Entonces, esto es algo terrible. O alguien que nos va a arreglar la vida, o alguien que nos va a fastidiar. Sí. Todas. Sí, claro, y el tema está, el por qué no, ¿no? Que planteabas aquí, que esto es una decisión rutinaria, recurrente, individual y donde tienes que hacer coparticipar a mucha gente, ¿no? Retando a tus consumidores, retando a tus clientes, retando a las personas y retando, ¿por qué no?, también a tus jefes, ¿no? No sé cuánta valentía hay en estos comportamientos a día de hoy, no sé. Bueno, yo creo que estamos empezando una era nueva, el consumidor empieza a tener mucho poder, eso quiere decir que todos, en el fondo, las marcas vamos a tener, y tenemos ya mucho menos poder, porque el consumidor nos puede dar muchas lecciones todos los días, y eso va a implicar en medio plazo un cambio radical en todo, porque en el fondo los anunciantes y las organizaciones no estamos al servicio de nuestros clientes, nos pongamos como nos pongamos. Y ese cambio a medio plazo va a hacer que cambie todo esto muchísimo. Y ese aplanamiento y ese estar todos al mismo nivel también nos va a hacer, por un lado, vamos a ver que tenemos mucho más poder, lo empezaremos a ejercer y con eso también pues nos quedaremos en parte con la responsabilidad de lo que decimos, de lo que provocamos, de lo que forzamos, de dónde llevamos las cosas, hacia dónde influimos. Pues yo creo que el movimiento para mí es positivo. Tenemos que aprender, creo que es una época fascinante. Y por supuesto lo que a mí más me gusta, y por eso te traía esta grapadora, es la parte de la responsabilidad personal que tenemos en donde inmovilizarnos, en evitar que pensar no sé, o no lo conozco, o este cliente que quiere, no quedarnos parados ni volver a la receta de siempre, sino decir, bueno, ¿cómo hago para intentar hacer esto de otra manera? A mí una cosa que me pasa mucho es que me cuesta mucho pensar yo sola en cómo puedo hacer las cosas. Pero yo he tenido, una cosa que me ocurre es que yo soy extrovertido, entonces a mí no me cuesta decirle a alguien que lo llevo mal, entonces pido ayuda. Y eso ya me cambia un montón lo que yo estaba pensando, porque solo preguntándole a alguien cómo lo ves. En tiempos de soberbia. No, pero lo que quiero decir es que muchas veces a mí me ha ido bien siempre. Decir, oye, es que estoy planteándome esto y es que estoy volviendo a lo mismo, es que no lo veo, es que ni yo misma me creo que esto sea lo mejor. Empiezas a preguntar y es que en un par de horas es que te cambia la vida. Te cambia la vida y es solo porque has ampliado la perspectiva. Pero eso pasa, y aquí entiendo que para los extrovertidos es más fácil, porque estar en contacto con los demás pues nos da energía. Alguien más introvertido cuesta un poco más, pero hasta los introvertidos tienen un montón de gente con la que se les siente fenomenal. Porque hay mucho de esa actitud, de esa responsabilidad personal en no quedar separado. Hablando contigo de estas cosas, me venía, y bueno, hago aquí una sugerencia para la audiencia. No sé si alguno de vosotros habéis leído el número de verano de la Harvard Business Review. Esto no es esnovismo ni es una cuña publicitaria, sino que es una recomendación para que entendáis un poco la línea en la que estamos hablando, porque para mí fue gratificante al leerlo que muchas de estas cosas que parece que están en el aire quedan muy reflejadas. Lo que aparece aquí, hay un estudio hecho entre 10.000 ejecutivos de marketing alrededor de todo el mundo, que se llama el estudio Marketing 2020, y donde precisamente se intenta retar muchas de las cosas que estábamos hablando, como las rígidas jerarquías de otra era están siendo estresadas y están siendo cambiadas y modificadas fundamentalmente por la tecnología, ¿no? Entonces, en las encuestas que se les hacen a todos ellos, lo que se intenta descubrir es precisamente cuáles son las compañías que mejores resultados están obteniendo. Pero ya no solo por performance, relevancia, sino también resultados económicos.
Y bueno, y aparece que las capacidades de las organizaciones en temas de análisis de datos, estrategia de marca, brand purpose, la misión que tienes, temas de cross-functional and global interactions, cómo eres capaz de intercalar canales y luego también cómo los perfiles y las personas son perfiles multifuncionales. Esto cómo se traslada a todas las esferas de la compañía. Y aquí decía precisamente esto, ¿no? Que las compañías de mayor rendimiento destacan por su habilidad para apalancarse en insights de consumidor profundos, y eso parte de la investigación, el conocimiento muy cercano de esto. Comunicar con un propósito social, que es cómo alcanzas más impacto en cuanto estés metido en la conversación de la gente y de lo que la gente realmente le preocupa, ¿no? El ofrecer una experiencia al consumidor valiosa. Y bueno, todas estas compañías tienen algo común, que es su talante colaborativo, la multifuncionalidad, que están enfocadas a la estrategia, que son ágiles organizativamente y que además constantemente se están entrenando y preparando. Yo cuando escucho a Almudena me da la sensación que ya trabaja en una organización que reúne estas características. No sé hasta qué punto te sientes identificado con todo ello, ¿no? O sea, ellos hablan de la capacidad de conectar el marketing con la estrategia de negocio, que no puede ser algo diferenciado, que yo estabas diciendo antes, de cómo estas compañías son capaces de inspirar a toda la organización para que se comprometan con el propósito de la marca. Aquí tenemos un ejemplo, imagino que uno de tantos. Cómo se enfocan a la gente en cuanto a sus prioridades clave, es decir, las necesidades que tienes que cubrir con tus productos, servicios, y cómo organizas equipos ágiles que construyen capacidades, ¿no? Yo todo esto, cuando te oigo, lo veo reflejado, ¿no? No sé. Hay un belga, yo creo que es belga o francés, que se llama Yves Moreau, que le podéis encontrar en YouTube, que habla de 6 reglas para romper la complejidad. Y se refiere a compañías grandes, pero yo creo que vale para cualquiera. Él lo que viene a decir, es una charla un poco más larga, pero a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, y es que dice que tienes que promocionar y poner de jefes a los que ayudan y piden ayuda. Lo que dice es que cuanto más complicadas hacemos las cosas, cuantas más cosas queremos hacer y hacemos cajitas en las organizaciones, y eso vale para un banco, pero también vale para una agencia, sí, nos pasa igual, más cajitas hacemos, más cuotitas de poder estamos intentando crear, y al final discontinuamos procesos que los consumidores esperan que sean completos. Entonces, todo esto que hablamos de la corresponsabilidad pasa por lo mismo, porque yo trabajo en un área, tú trabajas en un trabajo en el área de publicidad, tú trabajas en el área de medios, y para mí sería muy cómodo tener mi cajita y decir, estos de medios, es que planifican fatal. El de medios, facilísimo decir, no, es que estos que tienen aquí un rollo, esto no funciona, están empeñados en esta creatividad. No, es un olvidar, y luego lo haces lo mismo, estos son los de la agencia, porque las cajitas esas son interminablemente. Cuando el consumidor lo que está viendo es algo que es un producto que es una suma de cosas que hemos hecho entre todos. Entonces, un poco toda esta idea de la corresponsabilidad es enorme. O sea, esta idea de compartir el poder para tener más impacto, para sentirte más, para de alguna manera haber hecho un proceso fantástico que te lleve a un resultado, que casi siempre será fantástico y no pasa nada, porque los resultados, esto es lo mismo, como desde pequeños en el cole. Si yo estudio todos los días, el fin no es sacar un sobresaliente, el fin es aprender. El sobresaliente es un indicador. Entonces esa es la perversidad de los KPIs también. Cuando yo hago un proceso, desarrollo un proceso creativo, un proceso de mejora, de innovación cualquiera, claro que quiero, o sea, el resultado tiene que ser el que sea, pero sobre todo la idea es mejorar. La idea es superarse a uno mismo. Es mucho más importante recrearse en que ese proceso tenga los ingredientes que incluyen ese compartir la misión con los demás, ese incluir la aportación de los demás, mucho más que el resultado en sí. Porque también las organizaciones juntos trabajando cada vez tenemos que llegar a hacer las cosas mejor. Pero si no ensayamos, si no ponemos en práctica el proceso, si decimos no, es que no tenía tiempo, no es lo cuando siempre, eso pasa un montón de veces. Tenemos más prisa en la fecha, y yo soy una fanática de las fechas, ¿eh? O sea que yo sí que creo que para que el tiempo también es dinero, y que para las cosas que ocurran todos tenemos que comprometernos en tiempo. Eso no quita
para que nos tengamos que esforzar en asegurar que está todo el mundo dentro. Y a lo mejor, si no está todo el mundo dentro por algo, pues si se explica bien, se puede retrasar algo de los días. Entonces, bueno, como estamos dentro de los últimos 5 minutos, no me quiero ir sin darte un regalo y corresponderte, te voy a traer un regalo. Y en naranjita, creo que sí. Porque además tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Cuando hablas de estas cosas, al final parece que estás hablando de cosas abstractas, ¿no? O de que estás filosofando sobre aquello que haces, ¿no? Hablan de proceso, hablan de esto, hablan de lo otro. Y bueno, me parecía interesante regalarte este libro, que es el que estoy leyendo ahora, que se llama... Yo tengo el mío aquí. Sí. La utilidad de lo inútil, manifiesto de Lucio Ordini. Sí, y entonces, fíjate, Lo dice Alfonso, seguro que es buenísimo, porque todo lo que dice es muy interesante porque dices, al final, en las grandes empresas, como antiguamente a los políticos, y hay aquí una cita de Rousseau que me parece que es muy interesante, la utilidad de lo inútil, porque parece que cuando hablas de esto, estás hablando de cosas abstractas, que no estás siendo eficaz, que estás perdiendo el tiempo, que estás hablando de cosas que no llevan a ningún lado, ¿no? Precisamente son las que dan sentido a lo que hacemos. Y esto es lo que intenta reflejar este libro, ¿no? Y decía Rousseau, los antiguos políticos hablaban incesantemente de costumbres y virtudes, los nuestros solo hablan de comercio y de dinero. Esto me suena mucho, constantemente están hablando de los resultados, y parece que todo se mide por el beneficio y todo el resto es superfluo. Y es superflua esta conversación y es fútil como seguramente lo sea cada conversación que tengamos respecto a esto en nuestros trabajos o el tiempo que invirtamos en cambiarlo. Y entonces aquí me parece que hay un gran cinismo y es algo que además estamos viendo, ¿no? A la innovación le pasa un poco lo que a la ciencia, a la educación y a la cultura en este país, bueno, y en todos los países, ¿no? Que desaparece en el momento en que todo el mundo te habla de beneficios y el beneficio viene a otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar la utilidad de lo inútil, que es lo que da sentido a la vida y da sentido a nuestros negocios? Creo que me parece que es una reflexión interesante que deberíamos hacer y por eso me encantaría. Diría solo para acabar que uno de mis aprendizajes con Alfonso y como profesional es enfocarme en las cosas que dependen de mí y trabajar en esas. Si no me gusta un proceso, no lo hago así. Y lo explico, le dedico tiempo a explicar. Y intento además ir hablando con todo el mundo para entender por qué necesitan una cosa, por qué necesitan otra, e incluirles. A lo mejor yo lo que quiero es algo contrario a lo que ellos quieren. Pero si se sienten escuchados, si ven que yo modifico lo que estoy haciendo con lo que me dicen, aunque no del todo, también se sienten parte de lo que estoy haciendo. Y creo que tenemos a nivel individual una capacidad de influencia enorme en las cosas que dependen de nosotros. Y hace mucho decidí con mis equipos que yo no iba a ser nunca más un mundo de las lamentaciones. Entonces si alguien me dice, es que esto no funciona, digo, pues es que no sé, pues si no funciona, no funciona. ¿Tú qué vas a hacer con esto? ¿Qué puedes hacer con esto que no funciona así? A lo mejor decís que no haces nada porque no compensa y porque a veces hay que dejar también cosas en las que deliberadamente decimos, bueno, va fatal, pero no le quiero dedicar energía y no pasa nada. Pero hay un montón en las que sí que se puede hacer mucho. Entonces, yo he aprendido muchas cosas escuchando y en cosas en las que no estaba de acuerdo solo porque me lo han dicho otros. Y hay veces que a lo mejor te tienen que coger y decir, que me escuches. A lo mejor también tenemos que ser persuasivos en la manera en la que convencemos a otros que hay que cambiar, ¿no? Hay que echarle un poco de ganas. Así que nada. Muchas gracias por escucharnos.